nakugambye this woman ng'ogyeko ky'omwenge yali kiyita. I caught her nga si bya lugambo. Caught her 3 good times ready-handed. I went to learning ambusanga yali yandoga. Ready-handed with my friends, by the way. Tusula mu muzigo guno kati olw'okuba siriiwo maybe nina gye ŋŋenze asigaddeko waka n'afuluma n'ayingira wano. At some point she even called me n'agamba ndi mu kujja, nali siri waka, ndi mu kujja w'oli waka, n'amugamba siriiyo but I'll be back in a few. Never, but you know where we keep our key? She was like, yes. She went at home, she opened, my neighbor was there, a friend of mine was there. When I came back, nange nakoma osikubi, I don't know what happened. Nalimanyi nzirayo akakulaba wewange. Abadde taliiwo kati azze. When I came back, she was not in the house. The house was open. She was not in the house. Kati nga bino ebya abavubuka oluusi tetukonkona bwe tuba tuyingire wachali. Gwe story ki? Wali waggule. Omanyi omuzigo single room curtain kye kibeera ekisenge. So nze nayingira curtain y'oku mulyango n'engikuba n'ennyingira. Gwe story ki? Kukuba eya wano. Ogula ekisenge anti olwo. Okugula ekisenge. Ey'ekisenge. Nga my angel. Actually, I used to call her my princess. Yeah. Nga my princess ali omwo. So I was shocked. The reaction? I did not even react. Bino bikyali rare nnyo mu Africa. Naye that silent die. Osanga abantu nga bafiiridde mu nnyumba. Abantu simanyi babwe batugenda ku postmortem ebintu bino basobola bitugamba. Naye ebintu ebimu kubisindiikiza. Mwe mulowooza omuntu afudde kugwa mu mwala naye nga alina ekiza kimusindiikiza, maybe yanywedde n'avaako. Mulaba abantu kukola accidents ngolowooza nti muba bali mupiira overspeeding. Naye nga being the very example of kyenjogerako kambabuulireko. One day nali ku kkubo nga nvuga. I was depressed. Very depressed. So I was talking on phone. Kati nendaba wa traffic. But I'm telling you, olwokuba oba ziringa ezivuddeko. Nasigala ku simu. Comfortably. Waliwo panicking amu oba ne gwoyogera ne omugamba nti just a minute, hold on. Malo kudiringa. Guys, I continued. Nenyinja ne parking bulungi. Ne mugamba aha. Olya bwe ngambye. Aha. Mumanyi omusirika baba itaba traffic. Yangamba, you're not fine. Ne mugamba, you're right. I am not fine. Ne mubuuza lwaki ovudde kuki? Nangamba, one, the confidence gy'okyamudemu nga tovudde ku ssimu tokoze eki kiraga nti force eri behind you y'amaanyi okusinga okufeesinga omusirikale. Nagamba abantu nga ggwe musobola okukola buli kimu ekikusala mu maaso. Lwaki? Behind you wabeerayo force. Ekimu ku bye neebaza Katonda abamu kye mutamanyi. Emu ku therapy yange there is no shows. Yemu ku therapy. Era bw'olabanga mmaze ennaku 2 nga sikoze show onoonyangako. Kati ekyo ekyama nakyo kankibagambe. Emu ku therapy. Njagala nnyo okukozesa challenges zange okubaako omuntu omulala gwengasa. Abalala nga guno gwe mwenge gwange. Abalala basalawo ne bagenda mu mwenge, waliwo bintu ne bagenda mu drugs. This is my drug. Bwe mba ne problem ngamba, let me be a blessing to someone. Lwaki? Abasinga balowooza kugenda mubiri ngamba no.
bwe nagenda mubiri kati fe ba victim aba depression ba victim aba stress aba challenges, how are we going to help each other? So kuba kusalawo. My close people, at a certain point, they're taking it for granted. Bali mwano chitegeera. Banda banyongo omuntu ali strong. Banda banyongo omuntu ataba na pain. But I am telling you, sometimes mba bleedinga. Muku bleedinga kuno, nenkola reaction. Chikwetaagisa okubeera ng'oli so close nange, okwongera okutegeera kiki ekiba kintawanya, nemba nina byensanga. N'olwekyo kyembadde mbagamba nti abantu ababeera ku makubo, accidents, police egaana enoonyereza naye ng'ekyaleese accident balina access ku kyo. Nga singa mwabadde mu nnyonyi mwembulye bu box obubeera secret box noga nti oba maybe pilot yakoze statement or something like that. Olwoba mu mmotoka temubaamu mukisa. Omukazi yaligambye nti abange ntomera naye omusajja yantuusa ku kino. Bannange ntomera nfa naye mabanja. Like emmotoka evudde mu control nenge ebirowooza banka. Kyenvudde nkugamba nti a problem once shared is half solved. So release. Unfortunately abantu abamu tebamanyi how to speak, why they speak and where. Olumu mwogera mu bantu bakyamu n'ogenda oyogera ebintu ng'olusi gw'oyogera gw'ogamba agenda kusunga, gw'ogamba agenda kugumirako bugumizi, agenda kati awo wali challenge. Nabagamba bwe bibanga bikulemeredde aba boda abo balaba. Era nasanyuka nnyo bwe nawulira akayimba tunyumize ebiboozi bya boda. Aba boda abo balina therapy gye bagaba abantu gye batamanyi. Just olumu mba ku boda ye nga siri mu mundu za kwogera ate boogera nnyo abamu. Naye abbanga ly'oyogera naye takumanyi okujjayo kati nga ffe tulina ennaku. Anti oba ogirinnya bw'onaga serebu wange noga kati atono kaweddemu. Naye nkugamba kifulumye ate omuntu oyo gw'ogamba at a certain point Katonda alina engeri gy'ayinza omukozesa gy'otakkiriza. A statement of things will get better. A statement of God will see you through. A statement of kijja kuggwa. Eyina engeri gy'egenda okwongerayo omuntu eddakiika, essaawa, olunaku, wiiki oba omwezi. So ekisinga okutuleetera okukola ebitakoleka kwe kuggwamu essuubi n'oba nga tokyalina kyozza kati buli kikusaze mu maaso wekanga okikoze. Nkiruddeko kubanga mmanyi abantu basanga ebintu bino, but let's learn to speak. Only better sensitive oyogererawa era lwaki oyogera. Awo watera obeera omutawaana. Olumu tugamba abambaga ne beesiga mwami n'abigamba omwami nga tabitegeera nga bw'obitegeera. N'obigamba awo wali omutawaana. Njala okubanga nkwanirizaako eke. We have a brother with a story. We are opening up. Nsanyusa okulaba. Yeah, tusazeewo stories zino waliwo abajjanga they are comfortable to be on screen ne bamulaba. Abamu protecting their identity, security issues na biki tusalawo. Oli ali mu states n'agamba how will I meet you nga ndi mu states yet something is burning within me. Nomugano speak from wherever you are. Ekikulu speak. Waliwo banzi benewunya eke nagamba Moses, can you believe that I just feel a big difference just immediately after speaking? Yeah. Just that. Nengamba wait a minute. But oyambiddwa mu kinagamba someone out there ampuliriza. Yemu kwebadde problem yange. People don't listen to me. People think bantegeera, but they don't. People think I am fine, but I am not fine. Ate abamu beesanga nga bali mu positions ezibanga balina zikozesa to help others. I always ask, mumanyi stress ne challenges doctors ayitamu ng'alwaziza? Because now ye yeetaaga service. Yes. Temufumintiriza ku ngeri eyo. Yes, I might come here and entertain you, nina concert, I sing, but behind the curtains, who is there to entertain me? Nzija nemba wa therapy, nemba sanyusa ne tukuba olwali nenkuba endongo. Ani ankubira endongo?
when you kneel down to pray for people like us. Muleme kusaba nga mwesabira mwekka. Counselors, abakola mental health. Bwe batuuka okugyetaaga ani agibawa? The pastors will come on pulpits and preach to us. Ne batuwa essuubi. Who prays for them? Who? Njagadde kuwa challenge. So when you kneel down to pray, ntera okusinkana the pastors. Surprisingly or shockingly, mbagamba, you're not going to pray for me. I am going to pray for you. They look at me like, ngachipia, nemangamba, who prays for you? Kubanga, if you happen to meet a fellow pastor, it doesn't make sense. He's a pastor. Era agenda kumpa subi. Ngabu bwembigamba abantu. So usually ngambagamba, I am going to pray for you. Balinga batano, ne balinga babiri abampa testimony. Oli yangamba, you just don't have any idea kuchokoze. Lwachi. Today, mbadde ku receiving end. But I am always there to give. Yes. So I don't receive. Katandike. Biki byojjukira mu buto? Well, mbuto, I was born in 1993. 1993. Yeah, that is 30 years back. Yep. Most of my young age, najimalira ewa jajja wange azaala mama. In Buganda they call it ebukoja. Wakulya bukoja? Yes. Okay. Wakula nani? Ne jajja azaala mama? Yes. Yakubukoja, yep. Not that my parents were not around. Nayenga, when I was young, mama wange yangu okufuna olubuto olw'omwana owokubiri. So same story. Nkulira tutera okulowooza nti oba it was a mistake engeri gye twajja kikuwa ebibuuzo ng'okula. Babalala yazaala spacing. How comes that I came immediately after? I know. So that's why I went to my grandy. So eje nakulira je nasomera my preschool mpaka nga mu P3. Then when I joined primary 4, now I went to stay with them and I went to a school in Mbarara called Mbarara Municipal School. Yeah, my dad was a government worker. So I think after like a younger tuli Mbarara, ne bamutransferinga, ne bamujjayo, ne bamutwala in a place called Ibanda. So Ibanda, I have grown up from Ibanda. That is the place I know a lot. But we come from Kanungu district. Kanungu. Yes, we have a Chiga in short. Okay. So Jaja. Yeah. Wajaja nasomerayo from nursery up to primary 3. She loved me so much. Actually, she still loves me so much. I am the first grandchild of hers. Wow. Yeah, and she loves me. Bogamanti, the first grandchild, ato yogedde nti bakuzaala nga bakuzza ku mulala. Lwaki ogamba gwe first? No, nze yasooka. So okunzizaako kwe kwayangu. Yes, so nze ne bantwala eri. Nakwagala okubeera akazzukulu akasooka. So nembeera eyo naye for all that time. And she still loves me. I didn't see my grandfather. Officially twagala okubanga twaniriza abanaffe ba sponsor baffe abatwegasseeko okwegatta ku Aisha Najemba Furniture Mart. In a special way njala okusooka okwebaza mama Aisha Najemba, Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda
opposite Nabisunsa Girls ono ali mu furniture buli kimu ekyekuusa ku furniture obeera omutuuseeko nkiddamu buli kimu ekyekuusa ku furniture Mama Aisha Najemba abeera akimala. So twagala mwebaza ebbanga lyetambudde naye neryekukyatambula naye nga tumwebaza olwa service eno naye gyatuwa okulaba nga tukutuusaako obuweereza buno. So olwaleero njagala oba nga nkwanjirira bannaffe aba Dembelio Properties and Associates Limited bakugamba nti therefore quality and trust. Bwe njogera ku Dembelio Properties and Associates Limited twogera ku real estate. Nyinza obutagenda mu details zonna olwaleero naye njagadde kusooka tubaanirize, so nandyagadde okulabako mu comment section nga twebaza. This is a family and tukkiriza nti buli ekijja ekirungi kyongera okutuyamba okusigala nga tukyakola obuweereza buno mu mukama waffe ne bwanga busobola okugasa. So on this day, this holiday, njagala onegateko twanirize bannaffe aba Dembelio Properties, njagala okubanga mbaniriza aba Dembelio Properties. Ebbanga lye tunatambula nammwe tusaba mukama obuweereza buno abulabisa omukisa nga mugaba service eri bannayuganda, mukama ayongera okubasobozesa. I know real estate ebintu ebidiringa n'amataka bisoomooza naye era biwangulwa bantu, bikuba bantu era biwangulwa bantu. Nolwekyo njagala okwongera okubawonga mu mikono gya mukama nga bwe muyina slogan yene eya for quality and trust. Quality and trust kyansaringa ebibuuzo by'abantu bangi, ekigambo ekyo bwe kinanywezebwa mukama ajja kubanga atulabisa omukisa nga tuyimirira wano leero n'enkya ng'abantu beenyumiriza mu Dembelio Properties. Njagala kukusaba busabye okkirize tugenda kuwandiika ennamba ya Dembelio nga bw'oziraba ku screen yawo. Ennamba ezo ogiraba, wandiikako kwanguyira kubanga zonna oziraba nga nnamba za Airtel noti 752 11 noti 5 14 noti 752 11 noti 5 14 ne noti no by the way ya MTN endala ya noti 760 760 43 86 noti 760 760 43 mukama bwana batuwadde obulamu n'ekisa tujja kwongera okuwuliziganya nga tubeera nabo nga balina ebizibu bye batubulira okuyamba gwe akola ayagala okugula akapolotiko, ayagala okugula akatakako. One ebizibu by'olina okutunuulira osobola obyewala bwe babikujjidde engeri gy'oyinza obbyaŋŋanga bongera okutuzimba okusukka ku kutuguza obuguza. Another school called Bijera. It is in Uganda. That's where I finished my high school from. Things were not as smooth as I would have liked, but I still appreciate what my dad did. Yagezako. Nyo. Did you happen to be between your mother and your father? Ngomwana nobera nabo. Yes. Well, awo mukukula mama waffe yanoba mukko. Ng'ebyamaka bwe biba. Yeah, for 2 good years, by the way. 2 good years? Yes. And we stayed with our step. Now that I was the firstborn, you can imagine what I went through. You're the heya. At some point, I even escaped from home for 1 full month because I could not handle the situation, the torture at home. I escaped from home for 1 full month. They looked for me. They could not find me. I had a friend of mine ng'alunda nte z'omu ku bagagga b'eyo Ibanda. So I would be in the farm with him. Omwezi mulamba ogwo gwonna nagumala ndya miyembe na mapeera mu farm. Na mazzi.
I was reading yali Daniel some prophet wali omuntu mu Bible eya surviving obanga ku mubisi gw'enjuki oba naki ngali eyo so nange mapeera na miyembe mu farm oluusi oyo mulenzi bw'aba afunyeyo muwogo n'amwocha n'aleeta. Unfortunately simanyi gyali saawa zino waliwo abantu abo betusanga mu bulamu zizo banga zaali nnaku 3 a week or a month naye ng'omuntu oyo yalina pati yakuyisaamu awo naye nga tomulaba. When I was in primary I was a good boy. Kyemanyi buli kalabo nakafuna akeetagisa empisa ennungi. I was a clever boy. By the way, in my school when I was in P7, at my P7 we only got 8 first grades. Esomero lyali terifuna zi first grade, but in my year we got 8 first grades. Wow. And I was the best. Wow. And I was the best in mathematics in the whole district. The whole district? Yeah, even by then. Wow. So I joined secondary school. I think that's where I come from. We call it engoma kuhindura emirisyo. That's where everything now changed. Wagamba nti kati enamusana etuuka ku nnyoge. That one. Ne kujja bagira. When I went to secondary school, the person who was a good boy, a disciplined one, I think I changed. Yeah, I changed and became a little bit a stubborn boy. Omuntu eyali tayogera takola ki. I now changed. Now my academic part now reduced. Then I joined football. I became a footballer. My dad was not happy with it. He thought chechindetedo kudikira academic wise. But then when I started getting bursaries because of football, nachidekerayo. So I finished senior 4, but nga tebasobola kuddamu kumpa kifo. So I went to another school. Luckily enough, nayo ne bampa bursary because of football and volleyball. I was a goalkeeper, by the way. Wow. But when people see me now, they think I can't even kick a ball. Yeah, like olabango mugomve nnyo, like a soft person. Right away from senior 2, I think I was a goalkeeper. Mpaka we malira senior 6. Then I joined the campus. I was not supposed to go at campus because I failed senior 6. Hey. Yeah. I failed senior 6. Then my dad advised me to go back to senior 5. I told myself I cannot go back to senior 5. So ne tata wange abandoned me. He was like, what oyagala? Fune bilala byokola nze nkutadde. Awo nayigira okusiika chapati. Okuyirira kutandise. Yes. Nentandika okusiika chapati. Luckily enough, jena somera senior 6 nengwa. The directors started a university in our district there, Ibanda. It is called Ibanda University. So I went there, talked to the AR, ngesomero liri mu kutandika ne munyonyola munangamba no, you can do a certificate for 1.5 years, then noyongerezaako diploma still for 1.5 years or even 1 year bwobanga okomyewo one. I bought the idea. I went told my dad. He was like, "Gonna kuleka." But that one brought some chaos between him and my mom. Ojukira mama wange nakugambye yali anoga myaka ebiri ne tubeera ne step. So when nabulamu omwezi ndoza it pushed now. Mikwano gya tata wange we yali akolera bamugamba something will happen to that boy. Ojja mukomera obulamu bwonna. So
later on my mom came now. My dad went ewaba mama wange namusaba ndoza ne yetonda kuba saaliyo be bamanya engeri gye babikola twali tuli awo nga maze like a week nga nkomyeyo kuba namala neneekomyawo ne mama waffe najja. Then our step moved out ne bamupangisiza ewalala. So at campus awo bampadde ekifo nkole certificate ya IT nga nina okwesasulira kuba nali nsiika chapati. So I would go at school from 8 in the morning up to 4 in the evening. In the evening nensija nensika chapati zange. I would do chapati from 5 up to 10 or 11 mpaka wezigwerawo. Nensasula school fees or tuition for the first 2 semesters. Then ndoza eno mama wange yali amuteeka ku pressure. My dad, mwana wange omusuuliridde, mwana wange tomwagala, nakulabirawo kati oli eyo olabirira bali abange tobaliko. Yes, kusinga omuzadde ateekawo embeera ofuna obwenkanya ku baana. So when we were going for the next semester, malirize my 1.5 years, my dad was like, mpozi josomera osasula meka ndetera bisachula n'ebirala. Teteza tatayinamu kasente. Not that ayinamu kasente nedda, but sijja gamba nti mwavu, because wenkulidde sick. I have not been in the village. Ngojeko the period I spent at my grand. Sikuliddeeko mu kyalo, simanyi we balima, simanyi we bagenda ku luzzi kusena mazzi kugenda ku luzzi. Tukulidde awo in Ibanda town. So sijja gamba nti mugagga nnyo naye ate sijja muteeka mu baavu. Okay. Mama ataddewo embeera awo nampita. Olwo nali nasenguka n'ewaka nga mpangisa waweeru. Nampita nambuuza osasula meka, nemubuulira. That semester nampa tuition. Eyo certificate nengimaliriza. Then I still applied now to go for a diploma. Now because of the force I have behind now, nenkola ne diploma ya IT. Then I graduated in 2016 with a diploma of IT. Kati awo nzijja nfuna girlfriend awo nkuze. Ate komaze okugoinga independent ndandaba nga kijja. Awo nfuna girlfriend nsiika chapati even after my graduation. Safaayo nnyo kunoonya mirimu kuba nali ndaba nga chapati zimpa abamu abalina emirimu nga mbasinga, because I would make at least a profit of 40. Mwana wa campus olunaku mwana wa campus okola amagoba g'emitwalo 4 olunaku obeera wakabi. Naye there is a question there. Abaana ababeera ku campus kankwese high baba bayina that kakati looking at himself or herself and then looking at the omukubi wa chapati, then seeing your cosmates, abanga agamba nti the two ono student n'omusisi wa chapati tewaliwo okukwatagana, they end up dropping it. Now actually I faced that challenge nga abantu balowooza. Ekisooka, my dad is well known in Ibanda. Balowooza mutabani wa gundi mwana wa campus ate ali wanasiika chapati, ekyo nakyo kikolimo kyennyini. But now students at campus, olw'okuba nti campus yo yali mpya,
and I was amongst the pioneers. By the way, I'm 001 of that campus. Yes. So olwokuba yali mpya, we didn't have that kind of students abali high. Twalina bana abasinga awaka school fees yali aganye, batuletedde wano campus katugendaawo. Those were the students we had. So they were not so high. And nekirala olwokuba nali mu campus, a few people were like, olaba omwana campus asiika chapati. Ngate mutabani wa gundi, nange kangume. Ate nekindeetera ba customer. When I was smart, I treated my chapati job as any other job. Ngenda nina abakonzija nyambadde bulungi ndi smart. Actually, in my town, I think I'm the one who introduced omusisi wa chapati okwambala apron n'akakofiira. Wow. Nenteeka cause nayagala okubeera wanjawulo cause nekifo mwe nali nsiikira nga ntandikawo, everyone was discouraging me nga baŋŋamba ekyo ekifo tekirimu bantu, ekyo kifo kyabagagga, togenda kufuna bakasitoma. Nga omuntu wanafa wano n'agenda emuyenga, mwani gojja kuwa chapatizo. So we also have our muyenga in Ibanda nga kyabagagga. So there is a very beautiful bar nasaba ekifo mu maaso ga that bar. Ne bampeereza netandika okusiikirawo, but olwokuba nali smart ate nga I could interact with everyone because I knew a variety of languages: Luganda, Lunyankole, Ruchiga, Luzungu, Kiswahili. I would interact with almost everyone. I got customers, the corporate ones. Ngabamu bamanyi n'okunkubira essimu olwaleero okuboli. Kale nterekera mukaaga, nterekereza omutwalo. Wow. Yeah. Sizevu machapati. Wow. Mfunye girlfriend? Mfunye girlfriend. Wa campus? Si wa campus, mu town y'omu Ibanda. At first, she's beautiful. I believe even now she's beautiful, though she's not with me now. So, this girlfriend mbeera naye, actually namufuna towards Christmas, because by then twalinayo Christmas tournament. I was with my team. So when we were coming from the tournament, nga tumaze okuzanya semi-finals, I remember mpitira on some restaurant. I met this beautiful woman. I talked to her, we exchanged contacts, and that's where it all began. Nangamba, she works in Mbarara. She had come for Christmas. It's like, no problem. Nemubulira omulimu gwenkola. She did not discourage me at all. She was okay with it at the beginning, but little did I know that this was the beginning of my falling. So this woman, twabeera naye, she would come visit me for a week. She goes back for her duty in Mbarara, of which I didn't know what she was doing, because some of the Mbarara okola biki. Actually, she told me she works with some company, but she did not tell me which company. I just left it like that. So whenever she visits me mfumba. Wow. Mfumba. So, but whenever she visits me, we don't cook. Mugula. Yeah. Obusente bwe nateresewo mu kuva mu chapati wiki jamalayo ewaka. We use almost all of it. But I was not complaining about it. Toli mu love. Yes. Nze bukyanzaliwa sinywangako omwenge.
I was not this person of going to clubs mu bidongo, but this girlfriend of mine, munywe wa mwenge, she can even take a full crate. She taught me how to go to clubs, but I didn't learn how to drink. I didn't even taste at all. But I gave her the right anywe byayagala. Kastambairamu ne sente. Jazi sasula. This is the woman at one point, by the way, she took a full crate. Simuwayiriza nti mjagala mufuula mubi, but by then nali sikiraba nti kibi. A full crate ya Tusker malt warm, that's her thing. Tusker malt warm, akachupa ka green yako. A full crate. Then I had gone with some friends of mine. They were like, oh no, wafunye golola. Yeah. Actually, no ralero bamumbuza golola jali omuwuliza. Yeah, they told me ono wafunye golola bwata akutire mu nyumba katonda yeka. Great naji kuba wali. But I did not see it as a bad thing. I was in love. But teyalina kizibu kya mwenge kyokka. She was a cheater. That is expected at a certain point. Yeah, she was a cheater. At some point she would tell me, I have gone to Mbarara for work. Kumbe she is within. Olwokuba akimanyi sigenda mu bibaala mu bidongo. She would yene gwagenda kucheatinga naye kubeera naye. They would rent a hotel room ne bamalamu like 3 days or even a week nga bali omwo. So friends of mine started telling me about her. Nembagamba wano tebanjagaliza. Bwe bityo. Bano tebanjagaliza. Abamu nembakyawa. Abamu ne bangamba ono yandoga. Kuba at some point nange ntula nendoza ningamba. Yeah, ozaya katamino ngamba wali gwe. Tabanga yali yandoga. Kubanga ngojeko n'emikwano jange, this is the woman who picked my phone. Najjamu enamba ya mama wange. She called my mom. Furniture aliko galanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenjikuweereza buweereza ku mobile money. Wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10. Ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero neebuuzaako nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi. Nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topi ng'otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako, eri 0705 kagamu 9402 kanjiddemu 0705 kagamu 9402. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini. Mwatandika ddi okunkubira? Watandika ddi okunkubira n'oŋŋamba nti
gwe mukyala wa mutabani wange nga yetanaba weyanjula. Ate mbadde njagala okugamba munoonye ssente ffe mutuwe ssente omwana ave mu kusiika chapati mutuwe kapito. Omwana asomye naye ali wano alinga munakyala alinga talina bazadde. Muzadde wange nankubira, sooka ojja wano teyaŋŋambirawo namba, gwe mwana gwe sooka ojja wano nkwetaagamu. Tuukayo. Kati ssebo watandise okuwa zimalaaya zo ennamba yange zinkubireko zinvume nga bwe saagala kukulabirira. Bakulabye okuze be bakutusizaawo. Ningamba bansonyiwe maama. Genda negamba malaaya yo teddamu okumanyira essimu yange. Ngenda omuwala nemublamingako n'ayomba. Kati kyenakoze kikyamu bo tebakiraba nti weetaaga capital obeeko byokola ove mu bino byolimu bichapati. Yanze sibyagala nabyagala. Waliwo ebintu ebibeerawe kati bwagamba nti kati ogamba nakoze kikyamu. Waliwo ebintu ebibeera, waliwo ebintu ebitubeerako mu bulamu. Oyinza oba nga tomanyi nti wakoze ensobi. Yes. There you happen to get a chance ne bakugamba. Kubanga ayinza oba nga yakola ekintu nga tamanyi. Ye yalowooza akoze kirungi. But kati bakugamba nti no, but you called my mother to a meeting. Kati yeewuunya okuba kati gwoba weird yagamba what's wrong with you? Yes. Bo tebakiraba nti oli mu mbeera mbi. Yalaba akulumirirwa. Kumbe yali talumirirwa nze, yeerumirirwa yenga omuntu. So this girl, she still went ahead and now olwokuba mu blaminzeeko she called my mother. Yeah, ng'ayomba. Then my mom was like, oyo mwana omulabye bukulu mukuziza. Omanye okusindika omwana we kiruma. Naye namuddamawo ebigambo ebibi. Awaka ne banzaalukuka. Now, stupidly, I also now nenzizaayo omuliro munviire ku mukazi. Bwe mmwa temumwagala mumuleke nze mwagala. Okiraba ne banzaalukuka. Kati ofuuse muleko oba nfuuze oba kiki? I don't even know now. Kati mama taata ye girlfriend. Gwe first born. Nawe mba siba first born ndekeyo. They even gave me an example of Esau and Jacob. Esau yawayo his first born right. Because of Mugoyo. Yes. That's what my mom told me. Kat now what day you first born mukazi. A woman. Ngasagala kuwulira. Nakugambye this woman ngojeko ky'omwenge yali kiyita. I caught her. Ngasibi alugambo. Caught her 3 good times. Ready-handed. I went to learning ngambo sanga yali yandoga. Ready-handed. With my friends by the way. Tusula muzigo guno. Kati olwokuba siriiwo maybe nina jengenze. Asigaddeko waka. Nafuluma nayingira wano. At some point she even called me nagamba ndimu kujja. Nali siri waka. Ndimu kujja woli waka namugamba siriiyo. But I'll be back in a few. Nema, but you know where we keep our key. She was like, yes. She went at home. She opened. My neighbor was there. A friend of mine was there. When I came back, nange nakoma osikubi, I don't know what happened. Nalimanyi nzirayo akakulaba wewange. Abadde taliiwo kati azze. When I came back, she was not in the house. The house was open. She was not in the house. Kati nga bino ebya abavubuka oluusi tetukonkona bwe tuba tuyingire wachali. Gwe story ki? Wali waggule. Omanyi omuzigo single room curtain kyekibeera ekisenge. So nze nayingira curtain yo ku mulyango nenjikuba nenyingira. Gwe story ki? Kukuba ya wano
ogula ekisenga nti olwo okugula ekisenge ekisenge nga my angel. Actually, I used to call her my princess. Yeah. Nga my princess aliomo. So I was shocked. The reaction. I did not even react. I told her Yambala tugende. That is it. Yambala tugende ka. Ninyingira mu nyumba. Najja yesibya akaleeso ke bulungi. Teyayogera, saayogera n'atuulaawo. We did not speak for like an hour. Then the other man wanted to talk. I just told her, wegendereze bajja kutema. That's the only words I told him. Bana abakazi bajja kusuula mu nsobi. Omuntu omulala ajja kujja n'ejjambi yakutemateme. Wegendereze, you go and do your work. That's what I told him. Era waayitawo like a week n'asenguka. You could not stand the shame. Yeah. But I stayed with my woman. Yeah. But there is a point where I could not take it anymore, I think. Jukira wakabanza lukuse. Kati mikwano jange ejagezaako okumpabula nagikyawa. Ejasigalawo almost bonna beebase naye. Nga sikyasobola kukyebeera. But I still remained with my girl. Then sometime abayimbi bajje ewaffe, the Golden Band, and she was like, ontwala mu bayimbi konze? Yes, tugende. Nali sigendangako na mu bayimbi. That was my first time. Okuyingira nga mutwalo sasula wali. Then otuula sasula akatebe 2,000. Ebyokunywa eri byeyongeramuko. Nanywa rock boom. I told her nina gine emitwalo 10. Emitwalo 10 rent yali 5. Ngamba gine emitwalo 10 5 ja rent. Tugenda kwesa 5. Nga mumaze okuyingira. Yap. Tukozeko zino za rent. Namba it's okay. But there kireka nange eddogo lyali lifuluse kati. Yeah. Nga ku mutima ngamba ono muwala byonna byakola leero will be the determinant. Ali ku minzaani. Yes. Tuyingira mu bayimbi. They performed. Nga batumye omwenge bwasomba omwenge tasika malti warm. Nze musajja watu sinywa mwenge. Natumya karock bumako kamu. Ku mitwalo 10. Karock bumako kamu. Koka kenanywa. The whole evening. Naye nga ye yanywa omwenge. Because I don't like taking a lot of energy drink. Sikirungi. Yeah, nanywa karock boom kamu. Ye yanywa omwenge. Chemaera correct yawera. Kwe mtwalo kwe mjona jagwao. Nga tomugamba nti twagambye kunywa 5 katuyingira 6. Nga mugamba. Ngamba nawe. Kumbe it is a determinant. Ngamba it's okay. Kati ngenda sigazaamu omutwalo. Nengumulaga n'ogumulaga. Guno gwensigazizaako. Kusente ze nakulaze. Bwenzikuwa n'ozinywa tujja kutambuza ebigero ogenda waka. Nawe kale ngulirako ecupa emu balansi atutuusa waka. Namba bw'ogambye ziizo. N'agenda yakomawo n'ecupa 2. Ecupa 2 nga zannya nnyo. Wasigadde 2. Wasigadde 2 ezitatutuusa waka. N'atuula n'anywa maltuwe. Kati abayimbi bamaliriza around sawa nga 8:9 awo. Obudde bw'okudda ewaka butuuka. Ewaka waliyo ekikirabu nga kipya. Actually, I think it was the first beautiful club. Ebirala zalinga karaoke ezekyalo ndowooza. But the other one was a corporate club. Namba tugendeko mu club. From Kivulu. Kukola ki mu kirabu ate?
kukyakalamuko ate wano tubadde tukola kikulaba abayimbi wano kulaba abayimbi eri kukyakalamu bakukikiri ngamba naye mwana gosiimangako awo yaŋŋamba naye naawe weeyisanga abakadde n'osusa namugamba ku luno biganye leka mbeera omukadde bw'omanyi oli mukazi wange linnya boda tugendeeka yalinnya boda jukira atamidde ayomba kino ayomba kiri twalinnya boda netugenda ewaka nga nvuma obutafa ku mukazi wange ukwesa tomufaakwe saagala kukola byayagala kati tutuuka ewaka jukira ekikomera basibawo but we have a key agenda gulawo ku kikomera nze nsigadde ndi mu kusasula wa boda kati olwokuba avuddeyo n'obusungu olw'obutamutwala mu kirabu adduka speed ayingira gulawo ku kikomera teyasibawo nayingira nagulawo ennyumba nanzigalira ebweru yali tribe mate. Yeah, she's a Munyankore. I told you I'm a Muchiga. Yeah, but I'm imagining your princess in Gatamide. My ebirozo byange okay ndendo zanzukira ama mbade nzukira bakandwa naho abalalo nga batamide. It's kind of weird, funny engeri je omanyi Omunyankore omutamivu naye nenge jasesa mo bo Muchiga. Kati I'm imagine now a girl. So hakugaliddeyo anzigalira ebweru kuva saawa ngaawo 10 yagulawo 12 nenyingira nze gola wano. I don't fight, I don't quarrel, but that day I think I could not take it. I slapped her. That was my first time to slap a woman, and I think I want that one to be the last. Wow, mukama achikuwe nakyo nno kirabo. Yes. These creatures can provoke. Olwokuba nakugambye mama wange yanobako emyaka 2 awo ebyaliwo awo nga tanaba kunoba awo bye nalaba nga ndi muto ebyamusikiriza okunoba byali bingi, so nakula nkyetaddemu nesuubiza never slap or quarrel with my woman ng'abaana batulaba abantu bayimirira okutulaba. That one I don't want that one, and I really don't want it to happen to me, but I could not take it any longer. That period I slapped her, only one slap, a heavy one on the cheek. Nengweri nebaka kati awo natandika okukaaba napakingamu ebintu byemu nasiba keesi ye nafuluma nampita jangu galongamba genda nagenda. After like 30 minutes nakomawo ne mwana gwe oli muzibu mukazi wa nanoba yadde notagezaako okumuyimiriza oba okumugoberera kati singa waliwo ekintu seeko nomwamba genda nze wano wenkomye genda olugendo lwaffe leka lukome wano genda. I was traumatized, stressed. It took like a full year. Yeah, it took like a full year. Wano kino kyengenda okugamba, not being disrespectful, naye okusomako nakyo kirungi. True. This beautiful princess of mine, unfortunately, yali teyasoma. When akimanyira nga nawe obwa blindness buvuddeko, yali tansindikirangako message ku WhatsApp ya bigambo bisuuka ku high. All the time tukozesa voice notes nga za Luganda. Omanyi omuntu ali styled up ne baba Munyankole ayagala kozesa Oluganda. Yeah, so she's a styled up woman, but she has not gone to school. She has not even finished P7. So we would use Luganda almost all the time. Voice notes.
towulira bubi oyinza oba nga tewamalako P7 katogamba so that trying to atera ngenze oluzungu oyinza olowooza nti tugezaako kukussa wansi obutasoma naye mu kyasa kino ekya21 n'okusoma kulimu ebintu bingi. Waliwo okusoma okubeera ku TV nabagamba newankubadde ogamba nti wagenda kulaba mbaawo ziwerako ne programu eno ogiwuliriza eyogera ku muntu okubeera ne values okubeera okwewa ekitiibwa okwegendereza eyo course unity tetwagala oze nti kati ebyo tetukubala ngaso olubi tukusubira okubanga ebyo jabbo bimanyi omuntu yegenderezaako omuntu asevinga ndi anti emitwalo 10 nenjimalawo ng'enkya ngenda kwetaaga. Betwogera okusoma waliwo okusoma okutula mu class waliwo okusoma n'okusoma Bible nako kusoma n'okugenda mu swala n'okugenda mu muzikiti nako kusoma kubanga bagenda kukugamba byobadde tomanyi so bakugattako omuwendo. Kati leka kubeeramu nti tukuzaalaye kubanga tewasoma. Okusoma kwa ngeri nyingi tulabyeko abantu nga tebalabye nnyo mbaawo nyingi naye nga beeyisa mu ngeri ya buvunaanyizibwa. So ekyo leka kwongera kwekubagiza muli sese tukamanye nti tewafuna mukisa gwoba okugenda mu adult education what naye okusoma byowulira byolaba mikwano gye bakugamba n'ekyo tebakikola bwe bati. Okubula oli mu kilasi obeera mu restaurant n'okuyigiriza obuyigiriza nti fooko bagikwata bwe bati eyo nayo kilasi kyogamba nti nabyo wali olina bisanga eri mu P7 oba mu secondary no so kyadagere badde ensonga abantu bano abatalabyeko ku mbaawo bingi bye tusanga ku masomero okusanga obusanze nga nze ewaffe twakulabula n'ensanga omwana waaba eke waliwo byemuyigirako waabwe ng'abirese kusomera okwenako kusoma so towulira bubi about it. Voice notes zokka kati otandika obigattagatta nendabanga ddala sijagamba nti nali natomera but I had made a bad choice and I could not now reverse it. So because I had liked this woman so much nga buli mikwano gyange mbegobyeko so I became depressed. Chichi ekya kubanga bw'obala relationship yawetambudde ebbanga ki? Like 2 years. 2 years. Yeah. Okusinzira ku mizeejo like emizeeje eneeyisa embi kiki ekyakukuuma okumala emyaka 2? What was the hook? Nali mwagala. Just. Kwabwe mbigatagatamu leero emizeeje teri muntu asobola gigumira. Wali omwagala? Nali mwagala. Ntera okubuuza nti you come to my inbox mu sessions affe n'ongamba nti omusajja omwagala oba omukazi omwagala. Ntera okugamba nti I can understand and it is okay okwagala omuntu. However, my question, gw'oyagala ayagalika? Gw'ogenda ng'oyagala buli kiramu naawe evaluate ogambe nti yes are you worthy? You could be settling for less. Njala nnyo abantu tubalancing omubuuza naye okusinza relationship yo ne guy oyo ba girlfriend oba oginnyonnyola nga ndaba you're hitting at that rock already. What is keeping you there? Mwagala bwagazi. Okay, no naye kyoyagala time ejjatuuka nga tekiri sustainable. So you just loved her. Nkula mafiga. She's beautiful. Beautiful. Yes. Zegola wano, I am a light-skinned man. Yeah. I don't like light-skinned women. I love chocolate. She's a chocolate woman. Height checho, color checho. Nyashi clear. Ebyo bye bitumala mwogenda kutambula n'onogane naye ng'oggyeko nyashi gw'olina ka chocolate color bulira ekirala ky'oteeka ku table. By then nganze naye tuli wamu waliwo akayimbako n'omulenzi Giovanni Luzinda bakayita Embosera. Ajiji oliko omwana embose. Exactly. Yeah. Yali mboserayo. Embosera yange.
In my language, embosera, we call them enyongore. Enyongore. Yes. Editor, what plural? Enyongore. Yes. Yari nyongore yang. She's beautiful. Even now that we are not together, she's still beautiful. But she has not changed her character. To date? Yeah, she has not. So, after leaving her now, I'm in depression. I'm stressed. Jukila sinywa mwenge nandigambye kanywa mwenge. Atawo. Yes. Then a friend of mine yajanga nanchekinga ko awo chapati nzivuddeko sikyazisiika buli kimu kintamya I no longer even go for football. Routine zo tokyasobola zikola. Yes. Okumanya I was depressed at one point when I visited my dad. Yambuuza mutabani tobanga watomera tubuulire nga bukyali otandika eddagala. Hey. Yantwala ku kiliniki, actually government clinic, it is a health center too, I think. Tugendayo yalinayo omusawo mukwano gwe namba mukebere mutabani wange mukebere buli kimwe kivaamu gwe mbuulira. You don't need to hide anything. Baba mulwadde atandika eddagala nga bukyali. Okoze. But luckily enough I was safe. Nalisire mulwadde adjusting and stressed. So that's when he took me now at home. Jukira bali bangoba nga banzalukuka. Olina omuyayugo. Hey, that's from the hospital he took me at home. Kati tubuulire kyekiriwo. Nembabulira nembanyonyola nenetonda n'okwetonda. They will come me back. Onentandika okujja okulya emmere ewaka. So mungeri, what was the distance okuva ewaka and wali obeera? Very short. Walkable? Walkable. Walkable. Where I come from, we use the word omunyindo n'omukano. Kinyana mpindi. Exactly. Oh, kwali kumpi. Yeah. Here we listen to stories, but at the same time nga tulina bye tuyiga. We read about the prodigal son in the Bible. A prodigal son, that thing, actually girls think bote babeera tetulina ba prodigal daughters. Yes. Bamikwano, abantu, you can be a prodigal creature in different ways. Different ways. Techiri nti kusaba byabusika as we read the story in the Bible. It can happen mu ngeri nyingi. You can go your ways nga newako bade tokyabeerawo. Ne go your ways nga tokyasobola kuwulira balala kye bagamba. But baba nga bayita meeting y'aba prodigal sons and daughters you attend. You can go your ways from your husband. Yeah. Your ways from your guardian or what. Kati ndi kutunulia the 2 wasted years. Yeah. Because you could not listen. Nga claiming anti wali mu love. Yes. Bino mbyogera nga bya bulumi nga njagala okusavingayo 1 or 2 souls. Bengamba nti don't need to spend or to waste 2 years. You could be in your first month or first year. We can still save the remaining year. Yeah. How? Mu Luganda bagamba nti omuntu nga mugezi ayigira ku nsobi z'abalala. Yeah. Omusiru ayigira ku nsobi ze. Netero bagamba it is costly, very expensive when you learn from your mistakes. Yes. It is china omuwendo, china price. Waliwo no byawulira n'ogamba kati the sayings had I known. I wish I knew. I wish I had them. 2 years. Now 2 you're years. back. He is back at home after 2 years nga bamuzaalukuse. Tujja kutandikira n'ekitundu ekyokubiri olunaku olw'enkya. Tetulina nnyo kitupapya olw'ebyokuyiga bino. Tetugenda funa overdose, tetugenda kubifuna nkubejja. Tujja biyiga Mukama kasita aba nga akyatuwadde obulamu
tujja funa omukisa ogwa bino byonna. Tugenda kusinkana olunaku olw'enkya n'ekitundu ekyokubiri. Obulamu waliwo abawala ya prioritizing omusajja over her family, kati omusajja yamusuulawo n'abakasajja nga babikaaba bwe batyo nga bakaaba bwe bityo. Njagala kwebaza okulaba show eno. Don't die with your story. Come out and open up. A problem once shared is half solved. Njagala okwebaza in a special way omuntu yenna yangulidde tiketi ya Gwe Katonda concert naku z'omwezi nga 22 June omwaka guno ku Theatre La Bonita. Gwe Katonda concert ye concert yange omwaka guno, era VIP ya mitwalo 5, ordinary ya mitwalo 3. Njagala okwebaza oyo yenna eyaguze tiketi, njagala okwebaza oyo yenna eyapleginze, njagala okwebaza oyo yenna ateekateeka okuba nga angulira tiketi. Oba oli awo oyagala kujja nga ssente oziina, Mukama nsaba kumpeera omukisa n'obusobozi bwonna. Katonda omulungi omwagala, twagala okwebaza olw'obulungi bwe n'ekisa kyo gye tuli. Otuwagadde ng'ate tetuwagalikika. Ebigambo bino tubiwulira naye bibaako bye bijja okunyweza okulabula obutagwa mu katyabaga ababeera bakaguddemu already ne bakayitamu nga boogera ebyo byabatuukako. Unfortunately omuntu yayonooneka nnyo nti twagala kuba nga tumaze kwerabirako, twagala kuba nga kimaze kututukako ne tulyoka tukkiriza nti ekyo ddala kya mutawaana nga tumaze kufuuka ba victim. Tuyamba okubeera n'amagezi agayigira ku nsobi z'abalala. Tutaasa okubeera abasirwa ababuyabuya abayigira ku nsobi zaffe. Eri omwami agamba omukyala nti mukyala otomera. Omukyala alaba mugezi, alaba abitegeera jjo. Alinza okuyigira ku nsobi ze. Mutaase ng'omubuza emirembe okufumintiriza ku ebyo byeyagala omutuusaako asobole okutaasibwa akatyabaga akamwolekedde. Eri omukyala alaajanira omwami nti mwami bwe ndi kuleka wano, nkukakasa ebbanga lye mbadde naawe, bwe ndi kuleka wano ojja kukaaba. Tomuganya kutuuka ku kukaaba kubanga waliwo bye tulabyeko finally nga bamaze ne bakaaba. Eri omuzadde agamba omwana nti mwana wange onkaabya amaziga naye teweegomba okuyaayana okuddamu okuyimirira nange nga tokyasobola kubanga oliba omaze okweyonoona. Tuwa ekisa okumanya ebiro na biki bye tuteekeddwa okukola mu biro ebyo. Beera Katonda ffe tubeere abaana bo bewenyumirizaamu mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama ffe bwe tusabira, and we all say amen. Fani kyaliko galanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kyafani kya kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli kifani kya yenna. Buli mwezi oyinza okugamba ajja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti bwenjikuweereza buweereza ku mobile money. Wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10. Ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima ge tukulembeza. Olero neebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki? Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi, nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka, eno tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana, eno tegenda mu ddiiro lirimu baana. Ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu, eno tejyamu. Eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala ya malidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lw'okoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwale endala. Ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako, eri 0705 61 94 02 kanjiddemu 0705 61 94 02. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli fanica yenna muyina okugyako kofini